Certo, primeira coisa, vamos mudar para estrategista. Vamos falar com o Scratch. Fazer um carinho no Scratch. Legal que dependendo de quem vê, se tu tá no raio de alcance de algum personagem, eles vão aprovar. Se tu não tá no raio de alcance, eles não aprovam. Interessante. Vambora. Vamos falar com o Astarion agora. I hope last night's little unpleasantness hasn't left a bad taste in your... Well, I hope there are no bad feelings. Oh, I have no idea. By rights, I should be cinders in this light, but someone or something is keeping me alive. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. A vampire? Well, that explains the pallor. Given our group's nature, I don't see much harm. We're each monsters in the making, after all. Oh, and a quick word of warning, Astarion. I taste absolutely awful. Keep your distance. He's not wrong. We're bound together, no matter what comes. Maybe we could get him to wear a bell. Dissuade any nighttime prowling. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Astarion. Tem mais alguém pra conversar aqui? Aparentemente ninguém. Gale. Vou jogar com Gale. Sei. É do acampamento. There's something I want to talk to you about. Something important. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me, at least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a Dark Justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Agradeço por você compartilhar. Isso aí. Swift as my feet can carry me. Vamos resolver nossos BO na cidade, que até agora eu não fui lá, né?
Já falei pra vocês do nojo que eu tenho de moto. Ainda mais esses malucos ficam cortando giro. Tell me, Lae'zel, what is it like on the astral plane? Your home realm intrigues me. Githyanki lay their eggs on other planes. They cannot mature in the astral. I will only be welcomed once I obtain a Mind Flayer's head. These tieflings prove fragile. I've a mind to end their misery myself. Calm yourself. They're survivors, not soldiers. I failed to see the distinction. Legal. O mapa já mudou porque eu fiz um descanso antes de vir pra cá. Insano. Não tem nem o corpinho do maluco aqui. Aradin's back with his tail between his legs. I'm glad for your help, but I'd hoped you were Halsin. Yeah, when he ran off with the druid that saved our hides the first time. Without Halsin, this grove's not so friendly, I'll tell you that. Vamos falar com a Rica. Not now. Ok. Elegis. Glad you made it inside. Doubt we'll be safe here for long, though. There'll be more coming. Goblins hunt in packs. Dava pra eu conter uma horda de goblins dessa posição. Maybe, but we're not fighters. If they broke through, it'd be a massacre. The sooner we leave for Baldur's Gate, the better. If the road was clear, 10 days walk, maybe? But while the goblins are out there, it might as well be the other side of the world. Não! Ela tá viva ainda. Caralho, como é que tu tá viva ainda, fia? Eu não posso clicar C porque daí eu perco minha porcaria de ação, velho. Time to press ahead. Victory awaits. Já somos level 3, né? No time to waste. Não tô com muito dó de gastar minhas skills. May the dice roll in my favor. Consigo ficar mais perto? Consigo. Bolinha de fogo. God. Todo mundo adora um críticozinho. Brahma, faz-me um favor. A gente vem pra trás. Ih, amor. Eu não posso. Não tem backstab, não. Mas eu posso fazer isso aqui igual. Good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Pensando que meu boneco é um ladrão e que eu já matei 2 pessoas inocentes, eu vou botar ele como um personagem mais que preza pelos companheiros, mas que... e é interesseiro. Mas ele faz o bem pelo dinheiro, então... vamos ver.
Mas ele é sincero também. Não preciso manipular ninguém. Care to explain why you reek of the hells? Orientação. Um devorador de mentes me abduziu e a nave deles foi direto para Avernus. Well, that's quite the story. And I thought I was doomed. Now I feel sorry for you. Here. Take this. It's worth a fortune. But a fortune's not worth much if you're dead. Consider it payment for saving my life. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hells as very valuable currency. Quem que é bicho feio, amor? Meu bonequinho, meu anão? O grande César? Ai, eu lutei já. Não xinga o César. Deixa o César em paz, por favor. Vamos arrumar nossos inventários aqui rapidão. Eu não tenho mochila? Ih. É César Golias o nome dele. Botei no lugar errado, velho. Ele tem cara de Pablo. É bom também. Não. Tem cara de Pablo é foda. Adicionar a supérfluos, adicionar a supérfluos. Vamos seguir nossa vida. Tomei uma poçãozinha de falar com animais. Get out! The squirrel lunges at your foot and bites it. You barged in without an invitation. I wouldn't call that friendly. See, you're in my territory, and I want you gone. Tentar ser persuasivo. Muito fácil. Vamos lá. Nice. Tem tanto medo desse jogo aqui que até de classe de dificuldade 5 eu tenho medo. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? Tranquilo, querido. Aqui não tem nada. Já falei com quem tinha que falar aqui. Cara, esse jogo é bonito, velho.
alcança a caixa? Alcanço, umas batatinhas. Envia pro acampamento. Adiciona os supérfluos. Isso aqui eu posso enviar pro acampamento. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. As I said, it's a drastic measure, but the survival of the Grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Just some bits and bobs I no longer need. Deixa eu ir direto negociar aqui e eu vou vender todos os supérfluos de uma vez só. Eu volto aqui e vamos ver umas coisinhas pra nós. Um arco é interessante, talvez no ferreiro tenha uma coisa melhor que isso aqui. We don't even know these people. That doesn't matter. Of course it does. You would choose strangers over us? That's not what I said. Can we stop shouting? No? Aqui não tem nada agradável. No máximo isso aqui que eu posso comprar depois. Sylvanas. O que tá rolando aqui? Hells! We can't just leave. They're kin! I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay! These people aren't fighters. We can help! Or yell louder. That's fine too. De 3. Coitado, tão bons comigo hoje. Thank you. It's the right thing to do and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zerg. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throat slit by goblin blade. Thank you, Roland. Keep the goblins out forever. This is not This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Burn them. I swear that box is... That might be worth following me. Com licença. O que temos aqui? Temos nada? Ah, temos sim, por alguma razão bugou. Dinheirinho ali. Adicionar supérfluos. Isso aqui eu vou deletar. E eu vou largar. Não faz sentido ficar carregando essas paradas. Terminei uma aula aqui em 10 minutos. Caralho. Boi esfomeados. Be gone. I am hungry. Faz sentido. Boi entediado. Another one. What are you under there then? Ant? Aurochs? The keepers of this place. They change their form to fit their need. They become birds to hunt on the wing, bears to tear flesh with teeth. But for me, only oxen, only same old hay. And I cannot even eat it, because the horned ones hide their shiny bits inside. Carro infeliz.
hiding things, thinking they're clever. Not clever. Sometimes I eat the shiny bits, and they have to go looking for them on the other end. Muito bom. Boa estreia. Ah, you're addressing me, a humble ox. How quaint. Falei. Ah, vamos tentar, né? Tem inspiração, vamos gastar. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Eu não ligo. I'm glad you think so. Otherwise, things might have gotten very messy. No, Foda-se. you are incapable. Vou tentar. I'd so love to see them try. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this. Moo. Moo. Tick-tock. Funny. Eu adoro os diálogos desse jogo, velho. Muito bom, sério. O não melhor conquistou 2 mulheres? Ainda não. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. You see nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. Olha só, segredo. You find the edges of a concealed entrance. Ah, depois eu venho aqui, tem mais coisa pra olhar. Children, look who's here. The Blade of Frontiers. What a thrill for the children. They're tough kids. Smart, too. The future's in good hands. The Blade of Frontiers. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers, racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held. Hell's great fires. You were on the ship. Better friends than the ones hitching a ride in our skulls, at least. I'm sure you know the stories. Doomed to shed our skin and become illithid. They say there's no coming back. But we haven't sprouted any tentacles.
Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Her name is Karlach, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Just so you know, my first duty is Karlach. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. You'll need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. A splendid plan. We'll talk more there. Eu vou trocar o Gale pelo Will. E talvez I've known a few warlocks in my time. eu troque Talented, Shadowheart. of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory. I question the wisdom of that decision, but I'll be here. Vem cá, Will. The Blade of Frontiers at your calling. That's the Depois eu spirit. vejo mais da tua história. Vou upar o indivíduo. Enfeitiçar a pessoa é bom. Explosão agonizante. Eu nunca sei exatamente porque que disfarce funciona nesse jogo. Explosão repulsora. Tem alguma pra alterar aqui? Armadura de Agatis. Não quero trocar essa aqui. Não quero ficar com essa aqui. Eu acho que algo mais interessante pode ser isso aqui. São flamejantes. Não tem mais nada aqui? Não. Estrondo. Pacto da lâmina. Beleza. Tem alguma coisa que eu possa botar nesse indivíduo aqui ou não? Acho que eu não tenho nada no momento. Mas é isso aí.
Vamos sair do acampamento. The waiting's getting to me. If we left, we could at least make a run for it. Step! Harry! Strike! Damn it! It's just not landing. Nothing but. Goblins in the wild, out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Or worse. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Let's see then. Feint, kick, thrust! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Última coisa, não fica gritando os movimentos assim. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Hopefully, it's just the goblins we have to worry about. The druids are treating us like vermin. But I'll keep at it. Thank you. Podia fazer isso aqui, né? Bota burro. Fez alguma coisa? Eu já falei com a menina lá. I can pack or talk, and right now I'm packing. Ok. Ratinho, vem cá. Stay back, or else. Nothing's wrong. Just get back. Ow! Oh, my tooth. It's the front one. I chipped it on the evil thing. Que coisa maligna. Follow me, I'll show you. You're gonna be sorry, every last one of you. The evil thing's gone. Now, where was I? Ué. Them come. Goblins, gnolls. Look, between... Just don't touch anything. Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city soon. I am not grumpy. The scowl on your face would frighten a troll. You're an idiot. Looking for steel? I have, well, something close. Deixa eu ver o que tu tem aí de bom. Esse arco que eu quero. E só. Deixa eu vender um mapa. Obrigado, viu? Deixa eu equipar um arquinho novo. Nice. Caramba, perdi muita coisa por ter passado tempo aqui, velho. Na realidade, agora não lembro o que eu fiz na última vez que eu joguei. Ah, tem. Eu posso falar com um cara aqui embaixo. True. Não, volta lá, ô cabeçudo. Ah, I've already spoken to your traveling companion. Well met. Have you spoken to Korga? Of course, but if the druids won't abandon this ritual of theirs, it will be trouble. For all of us. Eu acho que eu já vim aqui. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it.
Que tá cagado aí, parça? O louco tá insano. Not now. We're working. Remember? Vamos falar com a Mattis. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. Com furtividade, habilidade e reflexos extraordinários, os ladinos são versáteis o suficiente para levar vantagem em quase qualquer situação. I never learned names or anything. Just the tricks. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Meu Deus, quanto bônus. Quase que eu não passo ainda. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Tails it is! See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? I don't know what you mean. Vamos. É o golpe lixo do inventor e dos capengas. Hey, that hurts. I'm running an honest... okay, what's a tinker's trash? Uh-huh. Huh. Interesting. And I promise, this isn't a tinker's trash scam. I knew it. Hang on. That's what I got. Filha da puta. Cretina. Nothing caught your eye, huh? You spot the boy giving a sly wink. Oh, I don't have any money or anything to sell. My partner does that. What? I'm the guard. So don't steal anything. I'm watching you. Tenho certeza que teria cravado essa unha no teu olho, né? Tudo bem. Please, let us through. Let my daughter go right now. She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back. Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out. Com licença que o Gnomo passando. Come, Magrin, give him a chance. You, get back. A cara do anão de tipo... Tá de sacanagem com a minha cara, parça. It's forbidden to outsiders. Korga's orders. Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh. I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Outsider. Away! Away!
my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. My, a scholar after my own heart. Spent much time among goblins? I've always preferred experience to the second-hand accounts of lesser men. But to each their own. Now, I've a few more questions, if you don't mind. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witness mistook obvious silver dragon for brass. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to door roll. Why, goblins, obviously. Well, someone ought to chronicle these curious events. I'd heard the master of this place, a druid called Halsin, might be able to point me in the right direction. But he's been quite captured by them already. Ironic, really. Oh, never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hmm? And an invisibility potion stashed in your back pocket. Until we meet again. Just a moment. This man is recording my story. I am far from home. As the colourful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Eu amo os diálogos desse jogo, cara. São muito bons. I'm sleeping. Okay. Fofinho. Topázio. Concentrating. Does this look good? Is the coin in the middle? Yes. Yes, you're right. That's it. Out of sight, out of mind. Yes.
Yes. This is perfect. Deixa o ouro aí, pra eu ver a chave do coitado. Ingrediente não se nega, né? Com licença. De graça ainda mais. Não quero falar com Dalma. Blade of frontiers. Speak. I would, but if Master Halsin does not return, Korga will give the order, and my voice will not matter. Ingrediente. Tem mais algum? Ah, my grizzled friend. What can you tell me about this place? I thought you were Halsin. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halsin? Promise me a mate. I'm sorry. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Lá vamos nós usar inspiração. Por favor. Nice. Ainda ganhei um ponto da orientação. Toma banho. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me! Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Que ódio que eu tenho dessa caga, velho. Pelo amor de Deus, deixa eu falar com o rato. Rat doesn't respond. It simply bares its teeth. Gostei do rato embaixo do Rat chão. watches your movements but does not speak. The rat glares at you, but says nothing. Go on. Say it. You think I'm a monster? Monster? Too kind. A demon, more like. Obrigado, Will. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders.
The right of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Só queria te fazer sentir meu cheiro. Stupid or a liar. Neither is needed here. Go! Eu quero incomodar. Desculpa. Leave. You are not... Leave. Tá, não adianta. Let me guess. You were wondering why I was in pain before. Best if we just get the subject out of the way now. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. She is first druid in Halsin's absence. With him caught or dared by goblins, none may gainsay. But more will die if her ritual is finished. I doubt those exiled by the right will survive long outside. Would you? I would give anything to see Halsin return home.
Our need is great. I will open the treasures of this grove to you, even if the Circle forbids it. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Eu tenho nojo dessa caga, velho. Nossa senhora. Que mulherzinha mais chata. Tem um corno aqui. Com licença. A ordem neutral deve ser preservada independente de sua forma. As forças que possam perturbar a ordem neutral devem ser destruídas. O enclave esmeralda deve oferecer ajuda aos cansados e feridos. Cara. Beleza, a porta bugou. Obrigado. Capotei. É o que tu faz de... Não tô surpreso, amor. Ih. I'm ready. Whatever it takes. I'd better do the talking. Oh, enough waiting. I crave. What will the tieflings want next? Letting the Hellchild go. Tô com medo nas canelas. Do que será? With a flick of the wrist. Flick of the wrist. Quanto boost? O que teve segunda? Corrida? Então, sim. Provavelmente. Sim, sim. É pra ficar em pé. Rapidinho, rapidinho, deixa eu lutear aqui. Algibeira, baú de vime. Fica parado aí, parça. Mesmo algibeira aqui, tem outro baú ali, uma mochilinha. Aham, tem ali. Uma cesta. Cadê? Aqui. Um registro particular foi destacado. Ídolo dos Silvanos, uma relíquia ritualística de madeira e resina de carvalho tocada pelo próprio pai da floresta. Faça uma prece silenciosa pela bênção dos Silvanos e comungue com a natureza. Sob as letras inscritas, há uma anotação em letras tortuosas percorrendo a rocha. Muito mais preces, mais poder, ritual dos espinhos. Caixote não me interessa. Vamos ver mochilinha aqui, baú. Ok. Agrupa todo mundo aí, vamos. Por alguma razão tem os baús que eles são abertos ao público, digamos assim. Engraçado. Não vou ler livro grande, cara. Mais alguma coisa que eu possa roubar aqui? Não. I see you. Just give me a moment. Tem algo que eu posso fazer pra ajudar? This may be count. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. You and every other soul here. I can help if something's wrong. I'm no Master Halsin, but I can manage. Why are you asking? I know they're nasty creatures. Can get in your head and convince you up is down, and that's not all they'll do inside your head. Tell me honestly. Are you infected? Is that why you're asking? Did it look like a tadpole? But from your worst nightmare? All slime, teeth, and tentacles?
I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Como é que tá o áudio aí, amor? Tá bom? Head on in. Tá, espera aí, deixa eu pegar tuas coisas aqui rapidão. Tem mais alguma coisa? Bowl de vime. Pegar mais esses dois bowl de vime e já era. Sim. Gnominho passando. Pera aí. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. No. That was Master Halsin. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Nothing? You're sure? Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Swear it. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born.
The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? The way I see it, you have two options. Halsin, or that wyvern poison. I don't envy your choice, truly. But this is the hand fate's dealt you. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Step at a time, Nettie. Come on. Why? There's something in that vessel. Take a closer look. Eu sou burro, tava mutado. Vou ler de novo a cartinha do Drow. Rastreie o druida. Encontre a toca onde ele se esconde e faça um relatório completo para mim. Lembre-se, você só faz patrulha. Não entre em combate. Não mate ninguém. Apenas observe e retorne. Eu decidirei nos seus próximos passos. M. Cartinha. Minha cara Net. Confio a você o diadema para abrir a biblioteca. Use-o sempre. Se você precisar entrar na câmara, fale com Raph. Ele tem a runa, mas não deve dá-la a ninguém. Então certifique-se de ter um bom motivo para pedir. Proteja minha pesquisa enquanto estiver fora e cuide dos animais. Não dê peixe para Tuffet. Ela está ficando preguiçosa. Mestre Halsin. Cachimbo do Halsin, diário do Halsin. Acontecimentos extraordinários. Enquanto meditávamos na floresta, Net e eu fomos emboscados por um bando de goblins liderados por uma Drow. Não tivemos escolha a não ser nos defender, mas essa não é a parte extraordinária, ou melhor, perturbadora. Com a morte do Drow, uma criatura parasita me ajuda o cadáver e tentou escapar. Consegui capturá-la e tenho o cadáver do hospedeiro aqui no meu espaço de trabalho. Não contei a ninguém sobre os meus temores. Net desconfia, mas sabe que é melhor não perguntar. Vou investigar melhor antes de informar os outros. Caga exigirá respostas que ainda não tenho. É melhor eu registrar quaisquer outras descobertas em um volume separado e guardá-las comigo para evitar que olhares curiosos tirem conclusões erradas. Mais alguma coisa? Anotações sobre o parasita Drow. Esboços anatômicos de um Drow e de uma larva Illithid, acompanhados de anotações feitas às pressas. O parasita estava aninhado profundamente na massa encefálica Illithid. Sem dúvida. No entanto, o hospedeiro parecia não saber disso, nem o sinal de morfose no cadáver. Muito estranho. A última anotação é uma única palavra sublinhada. Alterado. Looks like Halsin's our best bet for a cure. Time to put him down and see what he knows. Forget Halsin.
Only a Githyanki creche holds our cure. Fica quieta, Laezel. One day I'll catch a break. Something over there. Onde? Relato pessoal. Em Catterick, vejo nossos erros manifestados. Ele não caiu, foi empurrado. O lamento dele foi corrompido pelas trevas e nós só agimos quando a luz de Catterick estava para se apagar. Ok. Por que tu subiu na mesa, velho? Beleza. Com tudo aqui conversado. Eu posso tirar alguma inspiração, talvez olhando isso aqui. Vamos fazer com um Shadow Heart. Eu acho que eu vou ter uma probabilidade maior de descobrir a história aqui. By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. This way. What do we have here? Peguei cartinha, né? The forest rose with claw and tooth to tear the darkness from its roots. Beasts chasing beasts alongside a wild woman. A depiction of some local folktale, perhaps. All be over. Eu The consigo com eu? ritual's almost finished. What if they tried to Forest rose with claw and tooth. The mural depicts druid and beast fighting together to drive monsters from their land. It looks like they were victorious, and yet the monsters have returned. Não. Eu peguei cartinhas da Kaga ali, né? Mais uma duas plaquinhas aqui. Darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. Harp and wild? You recall stories of an alliance between druids and the harpers, but the details are vague. Já vamos conversar, o Brahma. The towers seized, the battle done. The moonrise broke the darkest one. You see vanquished foes heaped at the druids' feet. The fallen bear Shah's sacred symbol on their armor and banners. The inscription speaks of moonrise, a reference to vile Saluna, no doubt. She and her druid allies bloodied Shah's forces, but Shah persists. She thrives. All right, what now? The grove sported some rather interesting murals, I must say. They just reminded me of something half forgotten. It seemed to depict Lady Shah's warriors in combat. I hadn't known they were active in these parts. Don't worry. It's not information I share too casually. Besides, those murals looked old. The druids have more current troubles to worry about. They looked like dark justiciars, an elite force among Lady Shah's ranks. Only the very finest proved themselves worthy of the title. What right-minded servant of Lady Shah wouldn't? But it's a distant dream. The Dark Justiciars have been silent for years. Curious to see them depicted in such a place. Perhaps there's more to it. But there's nothing to be done about it just now. Quer um doce? Eu também tava afim de um doce. Eu posso ler sem eles me julgarem aqui? Registros do santuário. Ele vai me encher o saco, seu filho da mãe.
essa história da Shadowheart nas placas eu não tinha visto na primeira vez. Legal. Vambora. Eu vou falar com o Zevlor. Tô level 3. Ah não, tenho que falar com os pais da Arabella. Ever scare me like that again, and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Como eu falei, meu personagem é interesseiro. Ele faz as coisas bonzinho ali, mas ele quer algo em troca, então... I did, but I was robbed. You wouldn't know anything about that, would you? Marry. All we can offer is our thanks. Arabella? Thank you for helping me. It's our job to get us out of here safe. It's my job too. The druids don't care about us. No one does. Lives are at stake, and the cowards only care about their bloody rituals. Those dirt kissers would let us die for the sake of their bloody grove. Se não tá vermelho ter roubo, então eu posso abrir. A lógica, a regra é clara. Isso aqui vem enviar a supérfluos, isso aqui eu pego. Uma moeda de ouro num baú fechado. Meu Deus do céu. Complicada a vida, viu? We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. Tem o sapão, né? Eita, tá. Com licença. Esconderijo Tiflin. Temos alguma coisa? Calma aí, não desce. Temos coisinhas. Chega mais perto da beirada aí, por favor, Lazel. Lazel, seja útil pra mim uma vez na vida. É sério que tu não alcança ali? Ai, meu Deus. Arremessar. Ai, não consigo. Por favor, me deixa pular. Eu consigo me arremessar, por favor? Diz que sim. Consigo. Sofri um nocaute. Quero ver eu voltar. Bom. Quem sou eu pra reclamar, né? Ganhei minha viagem de volta. Eu acho. É sério que não? É complicada a minha vida, velho. Vida de anão é complicado, meu chapa. Vai. Vai dar dano na... Aí. Cara, ele vai me matar me jogando, velho. Entrando dentro da parede também. Vambora. Consegue voltar, Lesel? Consegue. Um jeitinho que ele desce. Arrastando a bunda no piso. Fala aí, irmão. Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. You saved Arabella from the druids. Don't know what those bastards would have done. And we're happy to be helped. Now, what can I do for you? We're saving up for a better hideout when we get to Baldur's Gate. Why? You planning on telling me stealing is wrong? Tava esperando um chat de ladino aqui, tá?
turn down free money. I've got operating costs you wouldn't believe. Come see me in the city sometime, huh? I'll repay this and then some. See you around, maybe. Vocês têm alguma coisa pra me You're the agregar? first grown-up who's ever gotten in here. Not bad. You don't look so tough. Mole fought off a hobgoblin all by herself. Parabéns. Não podia me importar menos. Eu posso ir por aqui. Onde que eu vou vindo pra cá? What's that? Look, don't take your eyes off my hands. Olha só, tem um cantinho aqui que eu não sabia que existia. Better be cautious. Hey, you're back. Look to buy, sell, or what? Pera aí. Two steps at a time. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Falar com o Zevlor, falar com o Gnomo aqui, se é que eu já não falei com ele. I'll have to burn them. Excellent. Isso aqui e isso aqui são alimentos. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é alimento. Enviar acampamento. E eu vou encher de larvinha a cabeça da Lezel. Never wanted the easy path. Fala aí, Zevlor. I heard what happened. Thank you for protecting the child. Tem problema, If the chefe. druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. The Blade of Frontiers has done what he can to help us prepare for the journey, and we are grateful. But it'll be a short journey if the goblins still own the roads. By the Triad, there is only one correct answer. Refuse him, and we sentence these people to die. I suppose so. We don't have much, but we'll scrape together whatever we can. Of course. Everything we have. Anything we can give you, we will. We'll be ready to leave as soon as you give word. O cara falou que eu não sou um exército. Ele tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Sir. Ah, tem a cartinha da Kaga, né? Esqueci.
Gamwick, não. Carteiro geral. Caga. As marcas cruzadas... As marcas cruzando a página não parecem rabiscadas, mas cortadas. Caga. Docas pantanosas. Árvore. Me encontre sozinha. Olodan. Ok, tem mais alguma coisa aqui? O lombado ali está mole pelo uso excessivo. O cano de uma perna está dobrado para dentro. O equilíbrio é um mito onde qualquer clã pisa. A natureza sofre. A comunhão é uma ficção. Os homens de mera carne buscam apenas domar os animais e destruir a flora. Nós somos o trovão e a chuva. Nós esmagamos a humanidade e criará nova vida em seu lugar. Ei! Beleza. Daven é o menino, ele é saudável e perfeito, ele é o nome do pai. Volte e venha nos ver assim que puder sair. Com amor, Flora e Daven Jr. Não, isso aqui eu já li. Carta seca, 9 dedos. Não vou voltar à cidade, não enquanto seus capangas estiverem procurando por mim. Se quiser que a dívida seja paga, terá de confiar em mim e buscá-la você mesmo. Vá ao cemitério e procure onde um M. Curvin está enterrado. Comece a cavar e encontrar objetos de valor suficiente para resolver a questão entre nós. Não me procure, saberei quando estiver em segurança. You're too honest to be a mercenary. Quanto dex que eu tenho? Qual é a minha build aqui? Eu vou fazer um respec depois. Eu vou tirar tudo de int e carisma e vou botar tudo em dex e sabedoria e constituição. Acho que esse vai ser o passo, que eu vou fazer um monk com isso aqui. Tem alguém aqui? Não. Já chequei esse baú? Acho que já. Vamos. Tensinha. E aí, tudo You bom? ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. I'm not afraid. Chosen by the Absolute, I am. I'm blessed. Oh, I'll bless you, all right. Eu não tenho por que salvar o Goblin, então. Here it comes, you little beast. Não é que matou mesmo? Not everyone subscribes to Ah, vai what te is lascar. Just out of view. Don't want to draw any attention. Outro problema. Where am I needed? That goblin won't be the last. I've got a long road ahead. Have a lot on my Eu tô dentro do range se eu ficar aqui atrás. Well, in it, I don't need any attention right now. Baú de evidência e baú de equipamentos. Eu não consigo arrastar? Não. Where am I needed? Consigo arrastar? Não. Cara, que cretina, velho. Deixa em paz. Chata demais. Certo, eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui no Santuário Esmeralda. Deixa eu ver se eu liberei um negócio aqui. Ué, o quê?
E começou? Não, por quê? Eu vou pegar fogo, peguei fogo já. Dumbass. É bug da Twitch. Javali assustado. Away! Away! You're all the same. Too many of my kind died because of your spears, but not me! Deve ter bugado, mas aqui não caiu no OBS. Nice view. Deep grooves in the mud around that rock. Still alive. So that's progress. Apontamento dos artistas. Um conjunto deteriorado de relatos reunidos sob o selo de uma lua e de uma harpa. Há menções frequentes a atividades profanas entre a seita selúnita local. Mapa... Sou muito burro, né, velho? Tomei mais dano sozinho do que de bicho. Como é que eu recuperei 9 de vida, velho? Dei sorte pra caramba. Tá. Peguei o que eu tinha que pegar aqui. Vamos voltar aqui pra cima. O caminho mais rápido, acho que dá na mesma. Por que eu não posso equipar isso, cara? Complicado. Consegue usar isso aqui? Tá, todos têm arco e flecha. Vou botar isso aqui, dá mais dano. Pera aí. Não tem proficiência, mas dá mais dano. This way. Então tá, vamos. Sequência. Ah, eu encontrei os caras aqui. Let's see what we have here. An empty mind flare vessel. If its occupant survived, then nowhere to be seen. Should mind my step. Eu jantei, mas eu tô com fome, cara. But I do believe in carnal pleasure. Daí meu irmão me posta a porcaria de um X no grupo dos primos lá. É foda a vida, viu? Complicado. Bom, na teoria
De acordo com a net, eu faço parte deles, né? Então não vou me atacar. Get over there! Surround him like! You spotted us. Good. It's like they say. No fun in skewing a pig what doesn't know he's cooked. We got you surrounded. Here's how this goes. You take one step further, and we'll fill your front with arrows. Or you turn around, and your backside gets the same treatment. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. You're a true soul. But my mistake, sir. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. You'll get no more trouble from us. Promise. Olha só. Blade of frontiers, hmm? Do you always need to be the center of attention? Anything but. I don't fight to be flattered, Lae'zel. I fight to save lives. Sabe que teve janta, sopa. Eu comi um pouquinho de carreteiro. Mas sopa é foda, é triste. Isso aqui é importante. By the Sundering, the parasite allows us to influence others. Ignore it. Deny it. This is nothing but a disease, and every use will sicken us further. A power born of illithids might be dangerous in the wrong hands, but valuable in ours. It's only valuable if we understand it, and we don't. Not yet, at least. Tais poderes de manipulação poderiam ser muito úteis se deixarem nossos inimigos mais maleáveis, melhor ainda. It's a powerful talent. Use it, but use it wisely. Lógico. Ah, bugou, velho. Agora meu mouse vai ficar constantemente flechinho. Vou pegar essas paradas aqui que são bem úteis pra mim. Se ela ficou lotada, envio pro acampamento. Ou coberto de musgo. Primeiro contato com os nossos goblins amigáveis. Tirei 11, foi pra 23. Bagulho roubado, velho. No começo do combate, o portador ganha impulso por 3 turnos. Lae'zel. Eu realmente espero. Não consigo subir aqui. E não dê. Forno. Não tô escondendo nada. Fica tranquilo. Olha a posizinha dele. Não tá acontecendo nada. Tô olhando a pedra aqui. Ai, por favor, não me erre esse tiro, velho. Só isso que eu te peço. Pode. Boa, campeão. Teste de destreza. Adicionar os supérfluos. Adicionar os supérfluos. E daí eu venho aqui. Ah, já tava equipado. Tô burro. Supérfluos. Mas é impossível aventura de Saturnina vindoura. What was the Blade of Frontier's toughest kill? Ah, it was a great scrap. A hungry minotaur with a hankering for human flesh. An axe-bearing mountain of fur she was. Gave me a nasty scar.
I hope you don't mind if I don't ask to see it. Alerta para a costeira. Pra poupar um pouco tempo, vamos direto pro finalzinho aqui, ó. Obviamente não estou dizendo que eles devem ser banidos. Obviamente não estou dizendo que deveríamos mandar esses delinquentes de volta para a Umbra Eterna e os Tieflings de volta para os infernos de onde saíram. Mas tenham cuidado com essas pessoas, amigos. Desconfie quando as virem, e desconfie mais ainda quando não as virem. Ih, Friso. Apart from an overgrowth of moss, the well looks unremarkable. The coin disappears into the well. After a moment, you hear a soft clink, not a splash. Dry stones line the wall. At the bottom, something gleams in the dappled light. Não vou descer agora. Como é que tá, Friso? Adiciona acampamento. Isso aqui vai acordar ele. Que dano absurdo. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer... Vou ver. Pode ficar aí, pessoal. Ai, eu provavelmente vou arranjar treta fazendo isso. Ai, vai pra cá. Holy. Onward. Indolence breeds madness. Best think ahead or I'm lost. Fiz merda. Vida pacífica no geral, cracudo no Tarkas. Tarkas tá bom? Tem que instalar ele de novo, formatei o PC. Eu tô de boa, cracudo em Baldur's Gate. You could have had your ears to my collection once you're dead. Tacar do outro. Que era mais forte. De onde surgiu um orc, velho? Disparada. Eu quero tu no telhado. E tu? Um raio místico é ação? Ele gasta alguma coisa? Não, é truque.
Então quer dizer que isso aqui vai levar. Massa. Esse aqui é massa. Gosto. Vou dar uma mini disparada até aqui. Por favor, não falha no teste. Falhou. Agora dá um vapor nesse bicho aqui. Faltou 2. Esconde. Termina o turno aí. Dá um vapor nesse bicho aqui. Lazel. Porra, Lazel. Seja útil, cara. Que bosta. Deixa eu ficar aqui. Cara, os dois estão com basicamente a mesma vida. Gira a manivela do jogo, né? Porque tá complicado. Passa o turno, infeliz. Isso que eu gosto. Como é que derrubou a Lazel, velho? Cara. Tá massa, mano. Não é nada super novidade, mas o primeiro wipe é relativamente estável e a progressão tá um pouco mais rápida. Tá da hora, eu tô gostando. Só não tem novidade por enquanto. O wipe de dezembro é bem forte pra isso. Será que vem o wipe de dezembro? Tem algum pontinho aqui que pareceu que dá. Ou tô viajando na maionese. Ah, fica aí em cima. Não precisa que tu haja, não. Até corno de raça aqui, né, velho? Vou pegar isso aqui adiciona supérfluos. Eu vou ficar esperando aqui. Cadê o Peleguinho? O Peleguinho tá aqui. Deixa eu ir pra frente, com licença. Eu tô stealth? Eu não tô stealth. Underse. Underse? Ah, que filha da mãe! Que mentira absurda, mas tudo bem, eu vou aceitar. On the victor's path. Tem nada que eu possa fazer aqui? Meio dano de graça. Não posso... Ah, descanso longo. Não devia ter usado marca do caçador naquele maluco ali. Que bosta. Consegue descer aí sozinho? Aparentemente não. Não consegue pular aqui mesmo? Quanto de PV tu toma? 2 de PV? Não, vai embora. Ou seja, mudança significa... Pelo que eu entendi é mais ou menos certo que sim, que daí vem os rework de recoil e as armor modulares, entre outras coisas. Ou seja, mudança significativa da gameplay. Provavelmente vem mais novidades que não se sabe ainda. Só sei que eu tô ansioso pra caramba. Uma arena.
Quem é que tem mais carisma aqui? Ah, isso vai dar merda. Vamos lá. O Ezel gruda aqui no César. Oi, pessoal, tudo bom? Look what we got here! Another little birdie wanting to fly! Stop this thing! Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you! Hope you got a stomach for heights! Funny. That's what our birdie wanted. Release me this instant, you beasts! Unless you want to join him up there, you best pay the toll. Cough it up! The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. É. Isso. That's a lot of coin, I think. Well, I might just look into that. After I'm through squeezing some gold out of you right now. How do you like that? Os gnomos das profundezas são conhecidos por sua lealdade e astúcia, embora sejam mais reservados que seus parentes na superfície. Eles sobrevivem na perigosa umbra eterna graças à visão no escuro e à furtividade. Good choice. Now clear off. If I see you here again, no price will save ya. Claro. Agora, o máximo que eu posso andar acho que é aqui. Eu consigo jogar isso aqui? Consigo jogar um pouquinho pra cá? E eu consigo jogar esse aqui por aqui assim. Ai, tá muito longe. Aqui? Consigo. Bom. Agora a gente tá ao pé. Deixa pra depois. Tomar umas poçãozinhas. Still breathing, despite everything. Time to sharp as ever. Assume nothing. I'm ready. looking ahead. Enough waiting. I crave blood. What the hell are you doing? Ruined. Smash! Oh, smash you! Bicho feio, gente. Get out!
Evolução 3, 4. Eu já tô stealth, né? Não, não tô stealth, então entra em stealth. Ah, eu tenho que dar um pulinho pra frente. São 2 caminhos ali pra frente aqui. Posso gastar pra botar isso aqui, vou usar. Ai, posso usar. Ah, isso aqui mesmo. Stay focused. Te dou feito na Lazel. E eu vou lançar um raio traçante aqui também, nível 2. Nossa, lamejante, eu tô muito longe pra atacar qualquer coisa. Eu não queria usar isso aqui agora, pra usar nos bichinhos ali depois. Eu tenho 2 spell level 2, eu posso usar uma aqui sem problema. Ai, ai, Lazel. Death, you will not take me. Eu posso sair sim. Ela tá o quê? Raio traçante. O que dá mesmo? Próximo loja de ataque feito contra essa criatura tem vantagem. Perfeito. Três ataques aqui. Vou tentar dar a maior quantidade de dano possível nesse bicho, senão eu tô lascado. Começou com um crítico, é God. Mais um hitzinho de 8. Perdão. E tchau, Lazel. Foi de base. Have to keep going. That's a friendly looking shadow. Mano, me deixa me esconder, cara. Qual é o teu problema? Mas eu posso usar igual. Nice, meu querido. Não consigo me esconder. Que ódio que eu tenho disso. Isso aqui eu vou gastar uma espada level 1. Se der vapo na Baldur. Deu vapo. Fica pertinho. Isso aqui eu gasto o quê? Eu gasto uma ação pra fazer o invocar a lâmina. Quanto que tá meu dano? 2 a 9, 1 a 10. Mas aqui eu me lasco. Mesmo meu boneco tá dando crítico hoje, velho. Gostei. Bom, tá em vantagem, eu posso usar sem necessidade de me esconder. It certainly set my heart to beating. A shame we had to still theirs. Quero saber o que acontece se eu deixar eles. Já vasculhei tudo aqui. I'm done. I can't wait to sleep. Não, mas tu vai esperar. Droga, peguei isso. Cenoura podre, velho. Ah, não consigo selecionar aquilo ali, não quero pegar na mão. Água.
Não me interessa aqui também. Eager for battle. 2. Eu podia fazer um descanso curto, né? So, Will with a Y. Why? Why? That's right. But why? Why? A great uncle's name, my father said. But I just figured he couldn't spell. Muito bom essas conversas, cara, não tem como. 2 poções de cura pra tu. Esse pau teria feito melhor se eu tivesse dado minha poção de ação pra esse boneco aqui do que pra Lae'zel. Eu teria dado mais dano. Eu fui mirim. Isso aqui vai pra cá, pra Lae'zel. Isso aqui ativou pra ela também. E é isso. Vou desativar só pra... Ela já é feia, coitadinho. Não vou deixar ela mais feia ainda. Vamos tomar uma poção e vamos fazer um descanso e todo mundo recupera full life. Beleza. Ah, eu tô triste, cara. O ato 1 é muito bom. A feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough, leathery meat. Your cautious method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat. O dano menor. Still alive. So that's progress. Mania de pegar tudo, cara. Tô pegando um monte de coisa que é... É lixo. Pega isso, brother. E é isso. Vou parar por aqui hoje. Deu pra andar bastante. Não teve muita ação, mas... Deu pra gente saber um pouquinho mais da história dos personagens. Deixa eu ver se eu for pro acampamento a gente tem mais alguma coisa. Mais alguma mensagem de alguém. Não, é isso aí mesmo. Vamos salvar aqui. E é isso. Obrigado pela hidratação antes de sair aqui.